Covernícola. Qué bueno tenerlo por acá. Si me escuchan, yo creo que me escuchan. ¿Qué más, Tobar? ¿Cómo vas todo? Por fin te pudiste cambiar el nombre, qué bien. Ve que es que a mí ya se me olvidó hacer streaming, porque hace cuánto, 2 semanas, ¿cierto? Mire, ya estoy despeinado. ¿Qué más? ¿Cómo están? Qué nervios volver por acá después de 2 semanas. Eso es como cuando uno sale de vacaciones, que uno se le olvida cómo codear, uno se le olvida el proyecto en el que estaba, cómo funcionan las cosas. Ven, Fernando, qué bueno. ¿Quién es ese guapo? Obviamente yo, Javier, obviamente yo. Siempre destinado a motilarme porque tú sabes cómo crece rápido el pelo. ¿Qué más? Con Solid Wood. Exactamente. Sí, a uno siempre... ¿Ves? Estaba sonando un temita. Espérate que estaba sonando un tema como chévere de esta lista rarita que tengo yo. ¿Será que puedo ir al de atrás? A ver. Era este. Creo que era este. Vamos a confiar en que el botón de atrás me lleva a la canción de atrás. Hoy no puedo trabajar, olvidaron robar mi usuario, no tengo acceso a nada. ¡Hey, Fernando! Gracias por esa sub. Por cierto, ese contador, qué cagada, ese contador hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque eso es... aunque la tuya debería contar. A ver, uno puede cambiar el goal y como iniciarlo en... Hola Andrés, qué bueno tenerte por acá. Ok, finalicemos el goal y para ser justos, ¿cierto? Para ser justos, pongámoslo en 4. Bien, ¿por qué en 4? Porque de hecho estaba pensando que lo haría bajar, pongámoslo en 4. O sea, normalmente 5, ¿ok? Pero pongámoslo en 4. Y así es justos porque obviamente Fernando se... Sonó muy duro. se ha suscrito. Gracias por ese sub. Regálame una sub, tío. Tío, joder. No, yo ya no puedo. A mi Twitch me tiene todo baneado de los métodos de pago y esas cosas. Ya no puedo regalar ni agua. De hecho, la otra vez, Javier, que te regalé la sub, te la regalé me tocó en mobile, que es más costoso. Hola, Annie. Hello, how are you? By the way, why we are speaking Spanish? You see what you made me do? No, it's fine. Bueno, se supone que hoy no importa. Hoy estamos de rumba, de parra. No. Ya fue. Ya hubo. Can you hear me? Yes, Salomón. Hey, Salomón. How is everything? How is going with the streaming? Do you continue? I haven't seen it. Yo tampoco puedo comprar. No, Javier, la tocará hacer otro usuario. Vení, ¿cómo pudiste recuperar el usuario? No, pues que se te había perdido. Bad, ¿por qué mal? ¿Por qué mal? I have no time. Ah, claro, ese es el problema que tenemos todos, Salomón. There is no time. Rumbo un lunes. Es verdad, un lunes. Un lunes. Pero es que es lunes de streaming. Pues creo. De hecho, yo no sé ni qué vamos a hacer hoy. Mentiras, deberíamos como dónde estábamos, ¿cierto? Deberíamos como hacer eso. Pero bueno, es que fue un descanso. Creo que no vale la pena. Pues no hay que hablar mucho de eso. Pero bueno, muchas razones. Una noticia muy triste que hubo. De pronto la comunidad pues supo lo que pasó. Y no crean que yo estoy bien todavía. O sea, la verdad que fue un evento que pues, nadie se espera eso. Pero bueno, aquí vamos. Creo que también regresar al streaming me hace bien. Para estar un poco como más con la mente ocupada. Un poco, bueno, parte y parte. No sé si a ustedes les ha pasado o han pasado por esa situación. Pero creo que es parte de estar entretenido, parte de aceptarlo. Entonces, bueno, ahí vamos. Y si quería volver porque si me hace falta seguir en los proyectos y compartir cosas con ustedes. De hecho, hoy tengo varias cosillas que les puedo mostrar que hice como en mi tiempo libre. Hello, hola, David. English, Spanish. Entonces, sí, estaba bueno volver. No sé ni por dónde empezar. Que, por cierto, parte también de la razón del descanso fue porque también aproveché y saqué pues un poco de tiempo para la edición de videos. Me está matando esa edición de videos, es terrible. Es para eso si no tengo tiempo. Entonces yo creo que ahí estamos trocados. Salomón no tiene tiempo para hacer streaming, yo no tengo tiempo para editar videos. No, y además estoy haciendo como aparte un research que yo creo que yo les he contado de un tema de design tokens, de una propuesta nueva de
de Atomic Design. Entonces estaba haciendo muchas cosas, trabajando también bastante. Tengo como una nueva responsabilidad en el trabajo, que no es mucho, pero es liderar como... A ver, mi trabajo igual es medio raro como todos los trabajos, hay roles y sombreros diferentes. En el caso, no es que sea líder técnico, pero ahorita estoy como líder de los full stack. Pero no hago parte del... Es raro, ¿listo? Es más como encargarme de que los días... De hecho, nosotros tenemos un día en que todos los full stack de los diferentes, digamos, equipos nos reunimos y trabajamos en cosas de mantenimiento, tenemos discusión, entonces estoy como liderando eso. Antes era un compañero, él salió de parental leave porque pues ahora es papá, entonces me delegaron esa tarea. Y de hecho en la reunión pasada estuvimos hablando de testing y les hice una presentación súper chévere de testing. No sé si vieron mi hilo de casualidad de testing, vamos a revisarlo. No sé si lo vieron, porque realmente ese hilo es parte de una presentación que yo... pero tengo que loguear. Bueno, igual les puedo mostrar acá. Yo quiero que les puedo mostrar. A ver, acá. Esta es igual la presentación, pero hice el hilo acá en mi Twitter. Y fue una introducción al testing y describí como cada slide. O sea, realmente esto... ¿Lo puedo ver? Ah, mira, sí lo puedo ver. Es que creo que no estoy logueado. Entonces a veces Twitter no deja ver. Entonces miren, aquí hablamos. Pero esto realmente es esa presentación. Que esa presentación, de hecho ahorita solo tengo Static Testing y Unit Testing. Pero esta presentación realmente es basada en una presentación que yo hice mucho tiempo. Que hice mucho tiempo para los estudiantes de Platzi Master. No sé si de pronto hay algún estudiante de Platzi Master ahí. Entonces es como una versión actualizada. Tengo que mejorar la parte de Integration Testing. Y es una presentación bastante larga. Entonces la decidí compartir en Twitter. Y voy a seguir compartiendo como más cosillas así avanzadas. Entonces sí, he estado bastante ocupado. ¿Qué parece ser Tech Lead? Extraño un montón ser Dev. Claro, pero por eso te digo, yo no soy como Tech Lead. Pero igual he estado como... Igual yo siempre he tenido como ciertas iniciativas. Y bueno, eso también me ha tenido un poquito ocupado. Entonces igual me gusta porque aprendo, ¿cierto? O sea, lo hago es porque a la final también me beneficio yo, finalmente. Y bueno, ahí hay otras motivaciones. En mi trabajo, por ejemplo, hay un bonus anual. Y entonces, si obviamente uno la rompe, ese bonus incrementa, ¿cierto? Entonces, eso puede servir también. Yo creo que es una buena excusa para decir, hey, where is my money? Right. ¿No te gustaría, editora? Calma. Hello, I'm from Poland. Oh, Dravi, hi. Sorry, we were just speaking... Oh, but you speak Spanish? I'm confused now, Dravi. But you're from Poland. That's nice. Oh, Poland. I'm from Poland. Poland? Hello? Ah, wait. No, you are not from Poland. Where are you from? Now I'm confused. Maybe you are from another stream. Because I also have time to play Halo. Like a lot. I play a lot of Halo. Like just before the stream, I was playing Halo. Ah, I'm from Poland. Okay. That makes sense. And as always, for every Polish people that I know, I will say the only Polish word that I know. Kobieta. The most important word to learn in Polish. Okay? Kobieta. Okay? That's the most important. No es cerveza. It's no beer. No. A ver. ¿No te gustaría una editora? Ay, no sé escribir. Ani, ¿una editora? ¿De qué? Cuéntamelo. Exactamente de qué. Un full stack es un backend que solo sabe un poco de HTML. Depende. Nosotras a veces hacemos cosas avanzadas. De hecho, como les decía, yo ahorita estoy trabajando mucho en el tema de los design tokens, del design system. Fuck, se me olvidó hacerle una pregunta a mi lead, bueno, a mi manager, porque él mencionó algo y como que me van a meter en otra cosa y yo como, ¿escuché bien? ¿Ese es mi nombre? Porque obviamente mi nombre, Guillermo, en English, some people say Guillermo, you know. So far I have identified two wrong versions of my name, Guillermo and Guillermo.
That's kind of Guillermo or Guillermo. That's kind of the... I prefer Guillermo, usually. Usually people is like Guillermo or Guillermo. Yeah, Guillermo, but that's rare. Like, some people go for Guillermo or Guillermo, mostly. En la startup donde antes decía Javier. En la startup donde antes trabajaba igual, había bono y gané el bono del mejor performance del año. Wow, Javier, muy bien. Lo que pasa es que también es un equilibrio, ¿ves? Como que... igual lo bueno lo bueno del bono es que el bono igual como que hay un por defecto. O sea, como que sí o sí recibís bono. Lo que pasa es que si le das duro, ¿cierto? Se viene más. Dice Salomón, ¿qué me recomiendas? ¿Seguir haciendo stream en YouTube? Pues digo, por la audiencia que tengo allí. Uy, Salomón, me estás haciendo preguntas muy difíciles. Depende de tu propósito, Salomón. Lo que pasa es que... De hecho, yo escuché, dicen los chismosos, que las reglas de Twitch están cambiando y mucha gente se va a ir para YouTube. Porque como que ya les pusieron un tope en lo que podían ganar. Entonces, como que ya para los grandes, como que Twitch no es atractivo. ¿Qué te puedo decir yo? Yo solo conozco una persona que hace streaming en YouTube y es Leonidas Esteban. Y sé que Oscar los hacía en YouTube, pero luego ya se pasó a Twitch otra vez. Siento que si tu propósito es hacer streaming en el sentido de compartir con la audiencia, tener una interacción más como tu audiencia, Twitch está muy bueno, porque Twitch tiene muchos incentivos, todo el tema de la moderación es súper bueno. En cambio YouTube es, la verdad, todavía está muy verde y muy pobre en eso, o sea, todavía le falta mucho. El tema de los overlays, las integraciones, creo que está mucho más poderosa en Twitch. Incluso la API es súper brutal, o sea, se pueden hacer cosas bien interesantes. Yo, por ejemplo, estos días, mentiras, aunque eso se podría hacer en... Te iba a mostrar algo que no les he mostrado a ustedes, pero es una bobada, pero me quedó bacana. Y hace rato la quería hacer y bueno, ya les mostraré. Pero eso se puede hacer igual en YouTube, se podría hacer. Pero, podrías ensayar, o sea, podrías ensayar allá, acá, no sé. La verdad es que el Twitch es el papá de los streaming. ¿Qué dice? Important Kurwagmag. Ok, vamos a permitirle a Dravi. Piwo Tomoye Paliu. Dravi, I don't understand Polish. That's the only word that I knew. Kobieta. I try to learn Polish because I used to play Tibia. I don't know, are you familiar with Tibia? For some reason, Tibia was very popular with Brazilians and Polish people. I don't know why. I think Tibia is not Tibia a Polish company. No, it's a German company, right? Probably it's a German company. ¿Qué opinas del árabe, Azor? Laravel es una nota. A mí me encanta Laravel. Hace mucho rato no hago como desde la versión 5.7. Ahorita, ¿qué versión de Laravel tenemos ahora? Pero si por alguna razón el día de mañana si acabara JavaScript, yo me devolvería a Laravel. ¿Qué versión vamos? A ver. Get started, maybe. 9, imagínense. Yo así desde la versión 5.7, una cosa así. Ni siquiera la versión 6. Será Yokoramo, más o menos. Igual cada vez que alguien llega acá, definitivamente... mire, eso es lo que hice. ¿Ven? Entonces ya no pueden ver mis secretos. Sino que antes teníamos como un videíto. No sé si recuerda. Creo que si hago el de capture es este video. Este video lo van a ver, pero este es más hollado, ¿cierto? Es como aquí puedo abrir lo que me dé la gana. Y se va a entender el contexto, pero no me van a banear. No, pero nunca ese fue el propósito. Sino que me parece más bacano como que... Es que el video es como que, hey, ¿qué está haciendo Guillermo? Y la gente que entra no entiende. En cambio así es como que tiene más sentido, que es que, hey, pues no quiero mostrar my secrets. ¿Ven? Siempre que un colombiano viene a mi ciudad, le pedimos chocorramos. Esa es como la regla. Si se va a aparecer en mi casa, tiene que traer un paquete de chocorramos. En Nadia soy Mr. Speed, así que nadie se equivoca. Mira. Kurwamag. Venga, pero es que tengo miedo de traducir qué es Kurwamag. A ver, Kurwamag in English. Oh my god. Fucking hell. Okay, that's no... Is that the correct translation? Dravi? Kurwamag? How do I say this? Kurwamag. Okay. I'm saying like groceries. No, groceries.
I'm swearing in Polish. La música de diciembre. No, Andrés, hoy no. Hoy no, esta es música relajada. Podríamos. No, es que no. Hoy estamos chilling, hoy estamos chilling. De hecho, pongamos musiquita tranquilita. Pero no, porque es que ponemos diciembre, entonces me toca destaparla de guaro y ya saben que el guaro se me acabó. Fire Online. ¿Con qué trabajas normalmente? Lenguaje, framework, tecnologías. JavaScript. Aquí en streaming hacemos JavaScript con Next. CSS puro, CSS puro. Pero en mi trabajo, donde me pagan, aquí pagan a veces, pagan algo, hay más o menos, ¿cierto? No es el propósito de los streamings, pero en mi trabajo con TypeScript y GraphQL y Node.js. Usamos Express, aunque pues realmente es como Express, ustedes saben, Express es como un micro framework. Y trabajamos también con Kafka y con Elasticsearch. That's mostly like the tech stack that I use at work. TypeScript, GraphQL, React, of course, React, Elasticsearch, Kafka, and Node.js. And then my backend has another backend, and that's super complex. That's like data, it's for the data engineers, data scientists. It's a really complex app that I can't really show you because it's a back office app. It's an amazing app, by the way. But yeah, and also style components, unfortunately, because I prefer like CSS pure CSS. ¿No se te antoja un guanabanazo? Un guanabanazo depende. Porque es que, a ver, Javier, el guanabanazo supongo que tiene relación con algo muy típico de alguna ciudad de Colombia, pero no, ya sé, es que lo estoy confundiendo con el avenazo. El avenazo es algo muy, muy peculiar de mi ciudad y diría de mi barrio. No de mi barrio, de mi comuna, porque no era en mi barrio, pero sí era en un barrio aledaño a mi barrio, es decir, en mi comuna, y era el avenazo. Era una bebida de avena, que era más agua que avena, pero era barata y refrescante y dulce. Entonces sí. Bueno, Guille, un abrazo, sigo trabajando, te dejo en podcast. Claro que sí, yo voy a narrar todo. Next se puede con TypeScript, of course, Firelight. TypeScript can be used with Next, yes. Sí se puede, de hecho sí. Pero aquí no nos hemos metido todavía con TypeScript. Mentiras que sí. Nosotros estamos haciendo, es más, yo creo que es hora de abrir el board. ¿Listo? Yo creo que es hora. Pero ¿qué tal si hacemos los anuncios parroquiales? Antes de meternos al board. Anuncios parroquiales, pilas. Lo que van a ver es super beta. ¿Listo? Es super beta, super alfa. No se me emocionen, porque hay una cosa que todavía no he definido. ¿Listo? Todavía no se emocionen tanto. Ustedes se acuerdan de mi sitio personal este que hicimos usando car.com. Que obviamente ustedes dirán, no, Guillermo, pero ese sitio tan feo. Sí, la verdad es que es feo, porque pues su propósito es informar, o sea, no necesitaba más. En algún momento, cuando tenga tiempo, haré mi sitio oficial con diseño, bueno, lo que hemos estado haciendo, que es la hoja de vida y todo eso, ¿cierto? Aquí es más como para compartirles el tema de mi setup, que me lo preguntan mucho, entonces ahí comando setup y ahí les tiro toda la data. Bien, pues resulta que aproveché y yo tengo varios slots, listo, disponibles, entonces aproveché y se los juro, en unos minutos. Esta está en beta, pero yo no sé si ustedes saben que yo tengo una comunidad que es CSS Community Dev. Vamos a ver si abre porque creo que lo copié mal. No, ahí está. Miren, esta página es usando la misma tecnología de Car. Obviamente todavía le falta porque tengo que poner unos copies, pero miren qué chévere. O sea, aquí voy a poner como la información de Medellín CSS, de Stockholm CSS, que necesito enviar unos correos para inaugurar Estocolmo CSS. Bogotá CSS. ¿Quién va a la Nordic.js? Who is going to the Nordic.js Conf? Who is going? Y bueno, pero lo más importante es que yo no sé si yo les había contado, Tambor, que tenía muchas ganas de hacer un bootcamp aquí en Twitch. Bien, ¿cuál es el propósito realmente del bootcamp? Además de enseñar, ¿cierto? Además de enseñar, creo que, o sea, yo les quiero ser completamente transparente. Una de las cosas que quiero con el bootcamp es poder subir esa media, porque obviamente si la gente viene por el bootcamp, subir esa media y poder conseguir el partner. Ese es como el propósito. Yo hace muchos años hice un bootcamp. Gente
poderosa salió de ahí. Y este aprende a programar durante 16 semanas, bien, es como una versión de hecho mejorada, o sea, como actualizada, aunque la tengo que volver a revisar, del bootcamp que di hace muchos años. Que de hecho eso fue... De hecho fue en 9 semanas, lo que pasa es que era más intensivo, ¿ven? Entonces voy a sacar el bootcamp, entonces ya está la landing, ¿listo? Es undefine.academy, ¿bien? Pero lo que no he decidido, pilas, lo que no he decidido, ahí está, bien, es muy sencillo, solo tienen que inscribirse, bien. Lo que no he decidido, porque hay alguien que me está convenciendo de que la hagan en inglés. Eso es lo que todavía no... O sea, yo estoy un 60%, no, estoy un 50%, no, seamos sinceros, estoy un 60% seguro que lo vamos a hacer en español. Porque yo tiro una encuesta en Twitter. You know, we do a lot of Spanglish here. So I just did a poll in Twitter, and people want the bootcamp in Spanish or Spanglish. I don't know how Spanglish is going to work. Like, that doesn't really make sense at all. And I will like it because, you know, a lot of Spanish speakers will benefit from having a bootcamp. But in the same sense, a lot of English speakers will benefit from the bootcamp. So that's what I say. This is like alpha, beta. I mean, if you want to sign up, is behind the risk or with the risk that this might be in English at all, not Spanish. Okay. So that's the thing that I haven't defined yet. I'm still thinking if I want to do this in Spanish or English. Believe me, you will say, oh, if you know English, you might learn to, you know, you can learn to code super easy because you already know English. That's not true. There are people from, for instance, from Africa or from other parts of Europe or Asia, and they speak English, or they barely speak English, and they don't have access to, you know, like coding education or these kind of bootcamps for free. So, I don't know. I haven't decided yet. Creo que para inglés ya hay muchas buenas opciones y en español sí falta algo bueno. Are you sure? Porque, como les decía, o sea, no es joda. Por ejemplo, nosotros acá tenemos la educación en Suecia es gratis. La educación en Suecia es gratis. Sin embargo, hay compañías que te pueden educar como privadas, o sea, técnicamente privadas, te pueden educar y te pueden cobrar de alguna forma, ¿ves? Y aún así hay muchos, por ejemplo, llegan muchas personas, muchos inmigrantes o refugiados y de pronto saben inglés, o apenas saben inglés, y tienen acceso como a la educación como pública y no siempre es la mejor. Por ejemplo, el inglés para el sueco para inmigrantes acá no es tan bueno. Es gratis, pero no es tan bueno. O sea, desafortunadamente no es tan chévere. Obviamente a lo mejor si se compara con otros, no sé, con otras academias, ustedes dirán, no, pero sí es bueno, sí es bueno. Pero por lo menos para mí no fue. Yo por eso tomé clases privadas y ahorita tengo que retomarlas. Tengo que, de hecho, preguntar qué pasó con eso. ¿Cuál es la dirección si queremos inscribirnos? Undefine.academy. ¿Listo? Entonces, esa es la única, como el único como disclaimer, como todavía no he decidido si va a ser español o inglés. Mi idea actual es hacer este en español y cuando hagamos este en español, de pronto saco la versión en inglés. Esa es como la idea. Soho. Dios mío. Pilas, esto apenas está como funcionando. O sea, de hecho yo ya había hablado de esto un poquito. Ya había estado. Se van a Undefine. Ah, claro, es que qué gracioso yo. Claro, como ustedes no pueden ver la URL. Yo pensé que habían cogido la URL. Exacto, ahí está. Javier acaba de mandarla. Después hacemos comando de bootcamp. Lo podemos hacer de una vez. Hagámoslo de una vez mientras voy hablando. Pero ese es el plan. Pilas, esto no va a ser así muy pronto. Porque necesito tener un cohort grande. Bien. Hola, Feral. Inglés subtitulado. Saludos, Guille. Voy, parcero. Hey, ¿qué más? Vamos a hacer el comando bootcamp.
Vamos a hacer comando bootcamp. ¿Cómo es que se hace comando? Ya se me olvidó. Ah, sí, espérate, que es que yo ya soy un pro, creo. Commands, add, bootcamp. Y ahí puedo como añadir la dirección https undefine.academy. Vamos a ver. A ver, bootcamp. Ah, sabroso. Después lo pongo lindo. Bien. Sí, señor, tengo un iBot, exacto. Ahí lo acabé de hacer. Ahí lo acabé de hacer. Entonces, esa es la idea. Hay una cosa que tengo que hacer antes de empezar este bootcamp. Por cierto, este bootcamp para que tenga éxito, porque pues, es un bootcamp full stack desde cero. De hecho, podemos ver los temas. ¿Cuáles son los temas? Que los temas sí están ahorita en español, los contenidos. Están acá. Están en esta guía, semana 1. Esta configuración del ambiente de desarrollo la tengo que grabar de alguna forma. Bien, o ustedes la pueden seguir. Pues, de hecho, están todos los tutoriales así con los links en español. Esa es la idea. Ah, bueno, el otro segundo propósito del bootcamp, por cierto, el otro segundo propósito del bootcamp es poder cada clase pasarla a estos links. Entonces vamos a tener una clase, ¿cierto? De sintaxis básica al Markdown y eso va a estar en video, entonces la vamos a poder referenciar acá y así sucesivamente. Esa es la idea. Esa es la idea. Uso básico del terminal. Esto lo va a hacer en Windows, de hecho, porque yo uso Mac, ¿cierto? Yo uso Mac, pero yo tengo acá una laptop Windows. Entonces yo sé que muchos de ustedes, los que están iniciando en programación, las personas que toman bootcamp, muy posiblemente, no sé, no están pensando en comprar una Mac, ¿cierto? Porque generalmente, o sí, ¿cierto? Pero si ya tienes Mac o Linux, como que es muy fácil para mí, es como por defecto. Yo usé Windows muchos años, o sea, es con lo que todos crecemos, ¿cierto? Pero al menos una Mac no es tan asequible, o sea, a lo mejor para tu computador de trabajo no tiene que ser una Mac, o quizás una MacBook Air, ¿ves? Creo que las personas que compran Mac como computador de trabajo es cuando ya lo hacen profesionalmente. Creo que esa es mi percepción, de pronto estoy equivocado, pero creo que es lo normal. Entonces, claro, para que tengamos como los mismos errores y los mismos problemas, lo hacen en mi máquina de Windows, ¿bien? Que es esa negrita que está allá, que quiero mucho, que ahí es donde juego Halo, por supuesto. ¡Hey, Juanjo! ¿Qué más? Entonces, esa es la idea. Cuando cursan un bootcamp y todo el dinero se va ahí, ya no queda para la Mac. Exactamente. Pero este bootcamp es gratis, ¿bien? Este bootcamp va a ser gratis. Va a ser gratis. Entonces, ahí está el comando bootcamp. Ahí está, Undefine Academy. Ese es el plan. Estoy viendo si arrancamos finales de diciembre o mediados de diciembre. Estoy viendo. O sea, no creo que para antes suceda. O lo empezamos el 1 de enero en Guayabados como meta de año nuevo. Este año se va a aprender a programar, ¿no? ¿Se vienen cositas? Sí, se vienen cositas. Ahí está. Yo creo que esos son todos los anuncios parroquiales que tengo para ustedes. Creo que sí. ¿Se me escapa algo importante? No. Creo que no. Ya les dije que voy a la Next.js. Perdón, es que yo casi no he ido a conferencias este año. Este año he tenido tantas cosas que la única conferencia que he ido... bueno, participé en Nerdearla como speaker online. Pero la única conferencia que voy a ir es a Next.js. Tenía muchas ganas, de hecho, ir a esta que pasó hace poquito, que era la que hacía es que se me olvida el nombre. Tiene un nombre muy peculiar. La Kudos. Tenía ganas, iba a mirar tiquetes. Pero con todo lo que pasó, pues obviamente no lo iba a hacer. Entonces, sí me da una lástima no poder, hombre, conocer los colegas y las colegas. 10 minutos de anuncios. Good game, Guillermo. ¿Anuncios? Pero yo quité los anuncios. Lo que pasa es que los anuncios no se pueden quitar del todo. Suscríbase, Javier. A ver, no vi. Sí, pero ya empiezan en 1 hora. Creo que, bueno, no sé si ustedes saben cómo funciona Twitch, pero uno lo acomodé para que hubiera la más mínima de anuncios posible. Hola, Rodrigo, ¿qué más? Qué bueno tenerlo por acá de vuelta. No puedo, estoy baneando. Entonces mendigue una sub. Profe, sáqueme a Latinoamérica. Ojalá pudiese. Ojalá tuviera una empresa importadora de desarrolladores. The most important thing for get out of Latin America
is to learn English. So that's very important. So do you think it's time to switch to English? Because that's the most important thing to leave Latin America. Learn English. I mean, there is no like discussion that at least you are moving to Spain. ¿Qué iba a decir? Iba a decir es que instead, pero no. However, if you want a relocation, probably even for in Spain, you need English as well. Los que no quieren ir de Latinoamérica no saben que como senior pueden vivir como rey en sus países. Claro, Javier, pero es que depende. No todo es dinero y es verdad. O sea, uno puede, si sabes inglés, igual puedes vivir en Latinoamérica y cobrar en dólares. Eso lo hemos hablado mucho acá. Y puedes tener una calidad de vida, pero es una burbuja, ¿cierto? Igual yo la verdad les recomiendo a todos, yo a todos les recomiendo, viajen, salgan de su país, viajen, conozcan un lugar por varias semanas, no se vayan a una playa, no se vayan a Cancún, no, conozcan una ciudad metrópolis, un Buenos Aires, un Berlín, un Seattle, una ciudad normal por unas semanas, entiendan, salgan de su burbuja de su país, exploren más allá de lo que su país les transmite. Es una muy buena experiencia, te cambia la percepción de vida, de muchas cosas. Y definitivamente les recomendaría vivan en otro país. Esta es la primera vez que yo lo hago y para mí ha sido super wow. My speak is very bad. And how is you listening? Because I guess it's time. Because it's time, let me see. Yes, let's switch to... Oh my god, there is no dark mode here, but doesn't matter. So, this is our board of things that are pending. And as always, we are behind. We are behind. The sprint is like very... Oh no, but we finished stuff. Did we finish stuff? Is this true? No, it's because this is sprint 36 and this is the next one, right? Yes. I was like, what? Did I finish this stuff? And yeah, so this is our current and forever ending task. Let me open the the console CV. Okay, and let's start this project. By the way, which version of Next do I have here? Next 10. Oh my god, I need to upgrade. Should we upgrade? Let's do that. Let's upgrade next. So we are going to work on the curriculum vitae, and I can show you real quick. Of course, I need my version of Node. Yes. ¿En dónde vives? Soy nuevo por acá. Tekodem. Interesante nombre. Vivo en Suecia. Soy colombiano, pero vivo en Suecia. Yo me quiero ir para Colombia, puro guapo allá. Colombia es chévere. Te recomiendo Medellín. Hay mucha startup. El clima es bueno. Bogotá también es chévere. Pero creo que Bogotá, como toda ciudad grande, tiene sus desventajas de ciudad grande. Es más insegura, pero hay más cosas para hacer. Entonces, this is my website, my personal website. We have a Figma file for this, by the way. And let me use my sensor thing so I can, censor stuff. Oh shit. No. If you are wondering, Guillermo, I don't see shit. Go to the doctor because I see clearly. I don't remember what is my Figma user, but I'm trying to log in. Okay, I think it's this one. Yes, it's this one. Yes, this is the project. So what? Wait. Figma. Okay, installing the next launch. Go back, try again. Come on. Give me a second. I'm trying to log in Figma, but Figma doesn't want me. Open desktop app. Yes, please. Ok, creo que ya estamos. Here we go. Yes. So yeah, this is the design. And this is the desktop version, and we are almost there, right? We are almost there, I think. Oh yeah, the last thing that we did was this piece. Oh, something happened.
Vivo en la ciudad más insegura del mundo. ¿Seguro? Are you sure? Pero Javier, igual, a ver. Creo que uno aprende a vivir su propia inseguridad, ¿cierto? Que vivas en la ciudad más insegura del mundo no significa que entonces sepas vivir en otras ciudades inseguras. También hay que aprender de inseguridades, ¿ves? So this is the version. I think we are almost ready. We have everything correct. Yes. Yes, the last part was this, yeah, this little guy here. So let's take a look. Yeah. Why I keep like lost in the image here? So if we go here and then we open this here. Oh yes, I know what is happening. It's like, oh yeah. So we have the mobile. So the mobile version is working correctly. By the way, this is like the web. Let me just put in the center. This is to the right. You have the web here, and to the left, this is the Figma file. So we have this here. Great. But yes, this is like exactly what we wanted. There is this other thingy here, but then we need the desktop version. The desktop version is like 2 columns, okay? Oh, there is another thing. 1 year, 6 months. Oh, that's the total. Should we calculate the total or maybe not? Let me see. What is the data? Careers. They currently to okay. I guess we can just hard code the total. I mean, doesn't really matter. Because in my current world, I will say like, you know, present or current. So duration, maybe? Duration. 1 year, 6 months. That's an example. That's not really like... In fact, I was 2 years there, but doesn't really matter. This is just like an example. And currently duration. Right? O time span. What is a top 5 desde hace como 5 años. Javier, ¿qué ciudad es? What is the city name? Mi jefe es de Medellín, pero ¿qué, Rodrigo? Okay, let's move. By the way, if you want me to speak in Spanish, just let me know. Si quieren que hable español, me dicen, o me preguntan español, o dicen, hey, no entendí. But the idea is you can also practice English here, right? Y lo otro segundo es que hoy no creo que me quede mucho. Hoy empecé tarde porque estaba haciendo unas llamadas de Platzi Master, pero yo creo que voy a volver a seguir haciendo el horario un poquito más temprano, a las 8 p.m. mías. Voy a volver a hacer horario, o sea, 2 horas antes de lo que empezamos hoy, ¿ok? Ok, let's move. What I don't know is what kind of... I need like this kind of... what is this size? This is... What size is this? Design. $18. Okay, and this is... What I don't see the font size. I mean, oh, okay. Apparently it's the same. Okay, it's exactly the same. So if I go here, I totally forgot this. Career experience. What was the component? Career. It wasn't job, maybe job. No, layout. Okay. Had my achievements. Oh no, it's this one. Definitely it's this one. So here, logo. Okay, so below logo, no. Oh, wait. Aha, this is the tricky part. So we take a look to our design. So our design, oh, it's just below the, you know, the carousel thing. Oh, this is going to be interesting. This is going to be very interesting because as you notice, the carousel items, okay, title, career day, career company, subtitle, logo, yes, content,
Career company, a subtitle. Correct date. Oh, this is probably the subtitle. Oh, I need a third option. ¿Qué puede ser después del subtitle? Si tenemos title and subtitle. Subtitle? Title, subtitle, and titling, subtitling. There is such things as a title and subtitle, and a third thing, title, heading, eyebrow design, web. Of course, we will see a lot of weird stuff. Caption, heading. Yeah, maybe heading is. I need to put something here. Maybe heading. Let's heading. Maybe. I am not really sure about this, but it's what we have. So if we go here, we have items and then title. What is title? What is title? Content. Oh, subheader. Yeah, maybe here. Yeah, subheader. And then you have items, and then you have to title or what? Ah, subtitle and title. Okay. But then after the little thing here, yes. So I need a third thing. If items, current index, I guess, active index, that heading, you know, if it exists, so let's do a heading, I guess, with that. Oh shit, and I need to repeat that. Thanks for the. Sometimes if you feel stuck with some naming, the best thing that you can do is just name it whatever, and you can change it later. Okay, of course, this is like a really big, you know, heading. I don't want that. Definitely not. I wonder. Oh, yes, it's the same size, small, center. I guess it's all this thing. Maybe. What is comfortable? What is that? Comfortable. What it makes comfortable? I completely forgot what does means. Is comfortable. It's comfortable. Oh, it has some margins for some reason. Interesting. I don't think so. It's not marginless. Okay, maybe yes. I have an issue here. Do I have a space? No, I don't have any space. Subheader. Damn, how do I do this? How is the subheader working? Flex, align items. Oh no, but this is like upside. Okay, maybe. Okay, maybe what I need is just what should I do? Center. By the way, this is like XS, right? Yes, that's much better. I need some kind of button thing, subheader. Do I want to put a margin button? Let me see. Yeah, maybe. How is this working at all? Like, the header is just having like space by magic? No, it has a margin button. Okay. That's not good. Let me see. Carousel. Okay, but the carousel doesn't have. Okay, let's change this. So if I go here, div, class name, carousel, I'm trying to, you know, I definitely would like to do more gap, more flex, style, JSX, and then what you can write here is carousel, and then display flex.
And then, oh, missing something here. Sorry, my bad. Guille, ¿para cuándo un Halo? Cuando diga. Después de esto, ¿qué? Pero me tocaría cerrar streaming porque... me tocaría cambiar la configuración. Bueno, no tengo que streamear Halo. Qué ganas de jugar Halo. Es que estuve viendo el torneo de Halo. Y está bueno. Qué gente más pro. Que está bueno el torneo. Hay gente muy pro. Déjame pongo el... Sí, bájalo. Ani estaba por acá. Yo ya le dije a Ani que me diera el nombre de Steam para jugarse un jalito. Display flex, but then I need to... Oh, beautiful. I need to say the flex direction column. Flex direction column, right? And then gap, probably is 20px, maybe? Makes sense. Okay, this is not working. Why is not? Oh, column. Okay, now it's working. Great. Okay, this is much better. I don't know how. Oh, what? How is this even working with that subheader thing? I mean, just like magically, it has the padding. Why? This is pretty weird. So let's inspect. Okay, bye. I don't want to know your stuff. Okay, elements. So carousel. Aha. Header, subheader, heading. Ah, right. Because there is no a container. If you take a look here, we don't have a container. Like, this is one thing, and this is a second thing, and that's it. Great. That fixed our issue with the spacing. Amazing. So if I move to desktop, okay, there is something that I just noticed in the design and in desktop. For some reason, the, you know, how you call it? The thing. The paginator, let's call it the paginator, is to the left. Why? Why the paginator is to the left? It makes sense. Yeah, I guess, because then it's not that clutter. And I guess it makes sense. This thing is bigger, by the way, and also I'm seeing an error here. Subheader. Line item center. This is not like center. Is this center? Inspect. Something is very not aligned. Okay, so why? What is the line height of this? Line height, no height. It's exactly 1, but really, line height 1. Yes, that's correct. Aún tiene el problema del desync. ¿Qué es el desync, Javier? Halo? This is Halo? Are you talking about Halo? Something is happening here. I don't understand why. Align items. There is another one, align items, and there is align content. Center. Maybe that will fix it. It's like the test itself. It might be the flexbox. Vertical align middle. Oh, what the fuck? Vertical align middle. Why we are using that? Why? What? Why we with that? Why? Guillermo, what have you done?
I don't know, everything that is in a heading. Oh, maybe because it's strong. Okay. Oh, probably. Let me see. If I just like delete this. Okay, it disalign a little bit, but I think it's better. Yeah, it's better without that. It's much better without that. Well, what I was thinking. I don't know. Okay, wait. Okay, now that was crazy. Now I need that size inside here. I think it's very small, and it shouldn't be small. That small, at least. MD maybe? That's too big. And definitely. Is this the same size? No, this is smaller. Show me Figma. Okay, yeah, this is definitely smaller. Okay, my bad. Okay. Oh, now I still see like this alignment. Okay, let's just not think about that. And now that I have this, I want to move this to the left. So I guess it's subheader and subheader. If I say left, oh, flex start, of course, flex start. It's going to be to the left. Yes. So what I need to do is the following thing. Let me remember how is the media queries. Yes. So the media queries is going to be the following way. So the subheader for desktop is going to be justified content flex start. Right. Amazing. But then we have the issue with this guy here. This little guy here. Let me see. I guess what we can do is just to, you know, create this div. And then we can just say class name heading maybe. And what the fuck? Oh, that's Klarna. Heading is going to be the same, probably. But for that, heading is going to be display flex. Display flex. And of course, I need to do a similar thing like this. I mean, maybe we can just like use the same thing, right? Subheader. No. Oh, yes. At least for this part, definitely yes. Right? They are going to share styles. I never do that, you know? So here is going to be center. Then here we have another problem. Oh, then design. So in the design, this is center. So this is part of the whole thing. Okay. You want to play that game? Let's play it. Div, class name, content. And then we can just move this here. We can remove. So I'm just going to wrap everything. Sometimes you have to do that. I'm going to wrap everything here into a div. So in that way, wait, how is it? No. Something is wrong. Okay, yes. And then no. Need to remove this div here, and then I need to close it here. Nice. And this is not a div anymore, and now this is, yeah, this is working. And then instead of subheader, this is going to be called content, and this is going to be called the same, right? So this is working as usual.
But then from this subheader thing, I'm definitely going to share styles, right? Probably. No, no share styles. Definitely no share styles. Let me see. Does it work as I wanted? Kind of. Why? It's not this this is oh, I know why. Okay, don't worry. So subheader is going to be flex and this whole thing, but the flex direction is going to be a column. Right? So now we are talking. And then we are going to be here like this, and then we are going to move like this. And then I don't really need this. This is going to be just a subheader, right? And it's not working. Why it's not working? Flex direction call. Oh, I know why. Because this is align items. Because now this is a column. Oh, okay. Okay, now I have we have the same problem at the beginning. Why? Because shit, why? I mean, I kind of know why. Content is cool. All right, because this is no okay, don't worry. Flex, inline flex. Right? No, I need inline flex. Display inline flex. Come on. Why are you like just growing like crazy? You are inline flex. Come on. Oh, it's flex inline. No, it's inline flex. I mean, it's the rule. Why you're stretching? Maybe it's because the justified content is just like should be center or something. Justified content center. It's because I say you were column, flex direction. Row. Okay, now you are okay. Interesting. But if I say column, let's string 1. Let me see. Inline, flex, column. Not 100% width. Flows flex item to spawn full row width. No, I want the opposite. Inline flex column. Avoid 100% width. Maybe. How to stop flex frustration to a width? Now we switch a display inline flex. No, but it's not working. It's not working. We also lost horizontal centering. Yeah. But oh, maybe, I mean, maths with fit content. Okay, I guess that's what it's going to be. Hey, Spectre! I'm great! Much better, you know? Thanks for stretching. I haven't stretched for a while. How are you? Feed content. Okay, maybe that's going to solve all my problems.
Okay, no, but spit. Wait, but center, right? And now I have another problem. No, shit. Oh, no, but that's okay. What I need to do is like display flex here, and that's it. Right? I guess. No, max width 100%. Maybe? Why it's not working? Oh, it's working. Sorry, my bad. Now it's working. No, it's working in the other way. It's working in the other way. Yes, this is incorrect. Now we are talking. Now we are talking. Okay. Yes, my bad. This was in the other way. The other way around. Ay, Dios mío, es el CSS, es estresante. Abel. Ok, eso ya está prácticamente listo. This is almost done. Oh, now with this part. Oh shit, this is going to be amazing. Esto es un reto porque en desktop esto se tiene que dividir en dos columnas. Y esto es todo un tema. Esto lo podríamos solucionar con grid. Con display grid. We can solve this with display grid. Or we can't use column. But I don't know. I guess this is going to be grid, right? Let's take a look to this layout. So we have how many items? We have 1, 2, 3, 4, 5 items, right? Okay. And for this, we want 1, 2, 3, 4, and there. Okay. So we need to create a grid. And this is going to be very interesting because every time that I need to do display grid, I need to, remember how is everything. So let's do it. Content. This is career. Close others. So this is career. And then I have this whole thing here. Great. The page container. Okay. So, career experience. Okay. It's the content. Okay. It's the content. The one is the content. Okay. Let's go to the content. Hola. How do you learn English so well as Spanish speaker? Well, thank you. First, at all. I mean, it has been a journey. Do you want me to explain it in English or Spanish? Hi, a question. What are the media queries most common? Carlos Dumi, hello. It really depends. Usually you have like 3 breakpoints. You have like mobile, tablet, and desktop. But in my case, I'm using just 2. Like everything is mobile, and then I just have variations for desktop. So if you go to get Bootstrap, and then this is one reference. You can go to get Bootstrap. I will show you two ways. If you go to get Bootstrap and you get to breakpoints, they have like some common breakpoints here. Or if you want something modern, you can go into Tailwind CSS, and they have a similar thing. You go to Tailwind CSS, and then they have some breakpoints. Let me see. Breakpoints.
Let me see. Customizing breakpoints. No, maybe it's media queries. Maybe they have some media queries. Oh, responsive queries. I saw something here. Responsive design. I don't know. Yes, they have it here as well. I'm Spanish and I live in London. Now I'm digital marketing consultant, but it's very difficult to me speak fluent English. Don't worry, I feel the same. I'm Colombian and I live in Sweden. I feel the same every day. So no, I mean, I basically learn English like from internet initially. Eventually, I start a job where I have to speak English sometimes. So I started doing the meetings in English, and that was very like organic learning. And eventually, I took some lessons from the same job. Like they hire an English teacher, native English teacher. So I started to have lessons there. Then I moved to a full remote company. And I decided to invest in my English skills, so I joined a school and I continue, the English lessons there, trying to improve some mistakes. And eventually, when I moved here, I was okay. I also learned English like every day, watching series, TV shows. I guess it's you need to do the full immersion. You're already in London, so I guess. You need to, I don't know, you have friends there, of course, probably. So I try to keep everything in English. My mobile, my TV, I watch English TV shows, English movies. I put subtitles in English. Try to keep those. So I can if I hear a word that I haven't heard before, I can see how it's written. And I also do Duolingo. I have been very, very good keeping my racha. ¿Cómo se dice racha en Duolingo, en inglés? Like 43 days, 43, I don't know if you can see. Maybe, I mean, you got it. 43 days doing every day Duolingo. But now I'm also learning Swedish, so I'm also doing Swedish in Duolingo. And that was it. And last year, because of the pandemic, I also took some private lessons with a Spanish, with a bilingual teacher. So she speaks Spanish and also English, but like native, because she grew up in the States. But their parents are Chilean, but she lives now in Colombia. So it's a really great teacher. I would like to take more lessons with her, like continue the lessons. But I'm so busy right now, I can't. I need to continue my Swedish lessons. Hola a todos, Falken Darkness, ¿cómo estás? Pensaba que hablas castellano. Efectivamente. Pero, a ver, liado con el grado. Claro. Pero Esther de Venegas, no te desanimes, o sea, no te preocupes, es un sentimiento muy normal. A veces hay días que siento que estoy hablando súper bien inglés, hay días que no. Yo creo que uno nunca deja de aprender inglés. Simplemente es como, o sea, mantener la práctica es bueno. No quedarse solo con lo del trabajo, sino... Recomendación, dale al Duolingo, o sea, siempre una lección diaria. Es como, porque uno siempre aprende un poquito o practica un poquito. Y ¿sabes qué estoy haciendo también, Esther de Venegas? Si todavía sigues por acá. Elsa, ¿conoces Elsa? Elsa Speak. Elsa Speak es más que todo la pronunciación. Porque mi problema más grande ahora es como ciertos sonidos de pronunciación. Y la realidad es que el inglés es una mierda, porque el inglés no se escribe como se dice. Entonces es imposible saber, a menos de que tengas el alfabeto fonético ahí a la mano y lo sepas leer. Yo todavía no lo sé leer, lo estoy aprendiendo a leer. Pero estoy haciendo Elsa Speak. Elsa Speak lo puedes usar gratis, las primeras lecciones. Pero hay un descuento. Sé que mi Dudep tiene un descuento. No sé si tiene, te va a pasar yo no tengo descuentos. Esto le ayudará a mi Dudep.
Pero déjame, les pego el descuento de Elsa. Yo compré realmente el que, creo que el que es vitalicio o algo así, porque pues, a ver, estoy comprometido con aprender inglés. A ver, mi Dudev. A ver, estoy por acá, mi Dudev, sí. Espera. Este es mi Dudev. Déjame que yo... Por acá tengo... Joder, ¿cuáles son los...? Hay un canal de mi Dudev donde tiene los foros, maybe. No. ¿Dónde es que está el descuento de mi Dudev? Archivados. Y si ponemos Elsa, maybe. Elsa. Oh my god. ¿Conocen a mi Dudev? De pronto conocen a mi Dudev. Mi Dudev de Elsa. De pronto si busco acá. Vamos a ver. Busquemos. Si busco Elsa. Sí, acá está el cupón. Mira. Ese es el cupón. Ese es el cupón. Es de Midu. Yo lo usé. Midu es excelente, por cierto. Si no lo conocen, síganlo. Midudev. Vámonos enchotado a Midudev, que Midudev es un grande. Midudev. Ahí está. Enseña programación desde lo básico. Y es un grande. Por acá lo queremos bastante. Okay, so let's continue. So, this is kind of the way where I just, you know, this is kind of my reference for define the breakpoints from the, you know, modern libraries. But to really, to answer your question very honest, there are websites that will give you like, I call it like the general overview of multiple pages, like what are the common devices. And then you can extract the common media queries. But to be honest, you shouldn't use those. You should take a look to your audience, and based on your audience, you can like figure out what are the better media queries for your website. If that makes sense, right? So based on your audience, you can take your Google Analytics, and Google Analytics will track the media queries for you. So you should like create or modify your website based on that data. You don't really need Google Analytics for that. There is some kind of headers that you can capture that information. But yeah, that's kind of right now. I just decided that you know, desktop is that media query like 1440. I guess that's kind of my media query right now. Yeah, I don't remember. But wait, we need to do this. This is such a thing. Do they agree? Gracias, me gustaría cambiar de trabajo a full remote, pero el inglés hablado me cuesta mucho por el tema de un vocabulario más concreto. Claro, yo creo que, Esther, igual lo que puedes hacer es empezar a hacer entrevistas y te vas a dar cuenta. A lo mejor no es tan difícil como crees. Muchos de esos trabajos saben que el inglés no es el idioma nativo de uno. Entonces, mientras tú te hagas entender, es ok, es suficiente. Créeme que yo incluso he mejorado mi inglés mucho al venir a Suecia. Porque yo no estaba, o sea, al no vivir en un lugar donde se hablaba full inglés, o sea, no es lo mismo. Como que tú aprendes cosas de las conversaciones en la mañana, de tomar el café con tus compañeros, de las pequeñas charlas, de los small talk, ¿cierto? Entonces, mi inglés ha mejorado, pues, y hago cosas para que siga mejorando. One reason is, you know, trying to... Well, that's not true. The reason I'm doing this streaming in English is mostly because this time zone, where I'm located, of course, it works more for English speakers. However, all my audience is mostly Latin American, but because the time zone right now is 4 p.m. in Latin America, so it's not a really good time for that. And I want to do more networking in English, so that's kind of the reason. Falcon Darknet, yo soy sysadmin, así que ando perdido con ese tema. Claro, Falcon Darknet, que por cierto, disclaimer, do I have disclaimer here? Disclaimer, but it's okay. Everyone is welcome, okay? Everyone is welcome. If you have any question, please let me know. Also, you can join Discord. Si tienen preguntas básicas o eso, háganlas, no pasa nada. Yo con mucho gusto les explico. Pero aquí sí trabajamos cositas un poco más avanzadas. Igual tenemos la comunidad de Discord y en la comunidad de Discord les ayudamos con todo. Hay mucha gente que sabe bastante ahí.
y de hecho creo que te paso el Discord y ahí puedes hacer. Sin embargo, hay una noticia que yo, there is a news, ok, por acá está. Esto lo va a empezar, ese bootcamp, esa URL, guárdenla, suscríbanse. Lo más posible, pilas, no es 100% seguro, lo más posible es que va a empezar este bootcamp en español. Es desde cero, es para ser un full stack JavaScript developer. Esa es la URL que ven ahí. Pero pilas, todavía no he definido, o sea, estoy como un 60% seguro. Estoy como un 80%, seamos sinceros, estoy como un 80% seguro que va a ser en español. Y después haré una versión en inglés. Ese es como mi plan A. Pero estoy analizando si de una vez lo hago en inglés, ¿ok? Por ahí nuestro amigo Tobar nos dijo que la verdad hay muchos contenidos para empezar en inglés. Y es verdad, o sea, la verdad... Es verdad, hay mucho contenido bueno por ahí, como Free Code Camp, que está en inglés. Creo que ya hay un Free Code Camp en español también, pero bueno, eso va a ser otra experiencia diferente, se van a dar cuenta. Entonces ahí está el Undefined Academy, undefined.academy, undefined.academy la URL. Okay, let's go back. So, for desktop, I need to change the whole thing. Unfortunately, we have this already. And I want to refactor this a little bit because I really like to keep my styles apart from the div that contains this. That doesn't really make any difference at all for JSX. Style JSX is native from Next.js. It comes with Next.js. You don't need to install anything at all. And then if I go to the heading, just to remember, yeah, this is my media query. This is what I define. So I'm working mobile first. What it means mobile first is first I do mobile, and then I do the changes necessary for desktop. Okay, that's how we work here. Like we had mobile for a long time ago, right? But we are just like making sure desktop looks good, looks like the design. By the way, I haven't designed this. I paid a designer for make this design. Long time ago, and I never finished this. So this is like the original Figma file. Those were like different proposals for the mobile version, and this is like, it was even a different picture, as you can see here. And then we have also a version for print. So I guess you are very aware that usually you have like mobile, you know, the responsive view for mobile and desktop, but then we have the printed version. Una cosa que es la tercera y última parte de este proyecto es que nosotros no solo estamos soportando diseño mobile y desktop, sino que vamos a soportar un diseño para imprimir. ¿Qué quiero yo? Que cuando yo le dé control P acá, si se dan cuenta acá, cuando le dé control P, hay un media query que es media print y uno puede cambiar los estilos. Mira ahorita cómo imprime esto. O sea, imprime bien raro. Además imprime con las flechas. O sea, eso no tiene sentido. En cambio, esta es la versión para imprimir. Entonces, con CSS nosotros podemos aplicar estilos para que cuando se vaya a imprimir, salga con esos estilos. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque es que esta es mi página del currículum vitae. Este es un currículum vitae. Entonces, en vez de yo tener que ir a un programa y hacer un PDF, yo lo que hago es que imprimo mi website y ya imprime bien. Y esa es mi curriculum vitae. Curriculum vitae. It's like that. I keep forgetting how to pronounce curriculum vitae. Let me see. Curriculum vitae. Do you hear that? Yes, you hear it. Tu comentario en inglés me cae al dedillo porque ayer Viso andaba bien cabreado por no entender un texto. Claro. Es un tema. Es un tema, pero a ver, no es necesario saber inglés para aprender a programar. Definitivamente no. Pero para cualquier carrera, el inglés te abre muchas puertas. El inglés te abre oportunidades a nivel global. Entonces son más chances y más oportunidades de trabajar. Y no solo a nivel laboral, sino a nivel educativo. Créanme, mira, yo ahorita estoy disfrutando de tantos libros que hay un libro que yo me leí en español. Es más, los voy a traer, dame un segundo.
Buena, volví. No fue un segundo, pero fueron como 5. Este libro yo me lo leí en... creo que está al revés acá, pero este libro yo me lo leí en español hace mucho tiempo, cuando tenía como 14, 15 años. Se llamaba... En español se llama Encerrada. No sé si alguien se ha leído Encerrada, de la Torre de Papel Verde, si eso tiene algún sentido para ustedes, que era la Torre de Papel. Y bueno, la verdad es que me lo leí hace mucho tiempo. Es un libro que he hecho... La historia es muy rara, pero bueno, no los quiero enredar con mi vida personal, pero básicamente logré conseguir otra vez el libro Encerrada, el que leí en español original, pero lo presté y luego no lo pude conseguir. Porque la primera versión que yo me leí la presté de la librería, o sea, creo que era en el colegio o algo así, en la escuela. Y me gustó mucho. Fue de los primeros libros que disfruté leer. O sea, los leía toda la noche y lo disfrutaba hasta que ya me sentía cansado. Y entonces era como que, hey, quiero saber qué pasa con el libro. Me gustó mucho. Yo casi no leo literatura. Yo leo más como para estudiar. Pues si se dan cuenta acá, este también lo estoy leyendo. Immune, del sistema inmune. Bueno, por acá. Y estoy leyendo otro súper bueno. Este es del creador de Kurgesat. Está súper bueno. Pero otro que está muy bueno es este. Is This Wi-Fi Organic? Súper bueno, de Dave Farina, un youtuber súper bueno, pues un profesor de esos de YouTube. Y también me estoy leyendo, por ejemplo, si no supiera inglés, no podría leerme este cómic de Zelda. Igual, el cómic de Zelda, ustedes saben que fue primero el videojuego de Zelda. Y está obviamente en inglés. Entonces eso es lo chévere también de saber otro idioma, que tienes acceso a más material. A más material didáctico. Pero a lo que iba con este libro es que claro, este de la Torre de Papel, pues no sé si lo podía conseguir, pero yo dije, pues me puedo conseguir el original, bueno, en su idioma original, que es este, The Girl in the Box. Y es muy loco. Yo no soy supersticioso ni nada de estas cosas, pero me parece muy interesante como... ¿Cómo decirlo? Como los sucesos de la vida. Yo nací en el 91. Este libro lo compré en Amazon. Entonces lo interesante de Amazon es que ustedes pueden comprar libros de segunda o de primera, no tienen que ser nuevos. Y al parecer este libro de hecho es de Johnston School Library. Ya no recuerdo, yo lo busqué. O sea, tiene ahí los sellos. Era de una librería de una escuela de Estados Unidos. Creo que Johnston sí, lo podemos buscar. Johnston. Busquémoslo acá. Johnston School Library, maybe. Library. Pues ahí sale. Creo que Johnston. A ver. Este señor. ¿Se cambió el nombre? ¿Dónde quedará este señor? A ver. Where is it? Johnston IA. ¿Dónde carajos es eso? Es como un estado. Iowa. Es una ciudad de Iowa. Entonces, lo que supongo que pasó, no sé cómo funciona este tema de la reventa de libros en Amazon, pero supongo que este era un libro que no era muy prestado. Miren las fechas de que lo prestaron. La última vez que lo prestaron fue en el 2005. Lo interesante es que yo nací en el 91. O sea, este libro, obviamente este libro es muy viejo, es más viejo que yo. Porque la autora ya está muerta. De hecho, me di cuenta que estaba muerta hoy, literalmente hoy. Porque yo ya la venía a buscar, o sea, ya no tiene entrada en la Wikipedia, pero en Google Authors como que sale. Entonces decía que tenía, no sé, ponle como 97 años. Y yo, uy, todo lo que ha vivido. Y hoy era 98 años este año. Yo la había buscado antes. Y es como, esta señora es que es inmortal. Pero mentiras, es que en Google Authors no han actualizado que ya se murió. Y de hecho hay poca información de cuándo se murió. Supe que se murió en el 2007 por un texto que no es muy confiable. Pero al parecer, pues es como la mejor pista que tienes. A lo que voy es que este libro existe desde antes. Pues supongo, para al menos no sé cuánto lo imprimieron. Aquí sé cuándo lo imprimieron. Anyway, en el 91, lo prestaron en el 91 dos veces, luego en el 94, luego en el 95, luego en el 97, luego en el 2005 y luego en diciembre del 2005. Fue la última vez. Entonces yo supongo, no era un libro muy popular. Entonces como que lo venden, supongo que dicen como, hey, hay que salir de libros por espacio quizás, o porque no creo que una librería, o seguro sí, una librería de una escuela quiera hacer dinero. Y ya, y pude acceder a él. Y de hecho fue muy difícil de conseguir,
porque es como que no es un libro tampoco tan común. Ya lo estoy leyendo de a pocos, lo estoy leyendo en inglés y me alegro poder leerlo en inglés y también lo que me parece, el tema con los idiomas originales es que hay cosas que uno solo puede expresar en un mismo idioma, ¿cierto? En el idioma como nativo. Hay dichos que solo se entienden en mi ciudad y que es como, hombre, esto no tiene traducción como literal al inglés, uno puede hacer ¿cierto? Como un esfuerzo, pero nada como ver las cosas en su idioma original y ojalá entenderlas, claramente está. De hecho, a mí, por ejemplo, yo creo que la mejor forma de ver anime es en japonés, ¿ves? Pero a veces por temas de, no sé, de pereza mental, creo, porque es como que es anime, o sea, como que el contexto no va a ser muy educativo. Creo que las únicas cosas que yo veo en español hoy por hoy son las películas animadas o, sí, algunas caricaturas. Como ahorita me estoy viendo el anime de Cyberpunk que salió en Netflix. Me lo estoy viendo en español, porque me lo estaba viendo en inglés, de hecho. Me lo estaba viendo en inglés, pero siento que esto es lo que siento yo, y eso es una opinión como un gusto muy personal. Si no me lo voy a ver en japonés, entonces me lo veo en español. Porque en inglés es como, pues da igual, porque no es el idioma original, ¿ves? Entonces ahorita como que lo estoy viendo como de a raticos, no le puedo prestar mucha atención a los subtítulos. Entonces por eso lo tengo hecho con subtítulos. De hecho lo tengo con subtítulos en español por alguna razón, pero si no lo vería en japonés. O sea, si le pudiese poner atención a los subtítulos, lo vería en japonés con subtítulos en inglés o español, da igual, la verdad. Lin CEO, you're doing mod first for what reason? CEO, Lin, no, really. I hope you are still here. No, I'm doing mobile first because it's easier to code in that way. It's easier. I mean, what is the thing with mobile first? Like, it's easier to fill a space that remove items. You know, mobile first comes from the design. So, in order, I mean, if you do mobile first design, it makes sense to continue mobile first in code. So that's kind of the reason. Is because it's easier to design it that way. I am not the designer, by the way. This was one of my designers. I have here designers. Those are the designers here. Everything that I have in design is by those designers. Of course, I have paid for this work. But yeah, it's not SEO. It's mostly because it's easier to code in that way, mobile first. But you need to design mobile first because if not, it's going to be an issue. Okay, so let's continue. So this is going to be very hard. For instance, it's super simple. Like we did the mobile first, I mean the mobile design pretty easy because everything is centered, everything is like in blocks. It's simple. But then when you go to desktop, it's like you start doing some nice things. Like, okay, now we move this here, we put this background, you know, the image is more powerful, and yeah, and this is kind of the thing that I need to do. So here I'm going to do display grid, okay. Oh, but this for the carousel. No, but this is for the content, right? This is for the content. Content is going to be display grid. Wait, is this true? Yeah, this is true. Right? So this is grid, and right now it doesn't have anything at all. But let me see. So I need like 2 columns, right? So if I'm correctly, template columns. I totally forget how to create columns on. Let me see. CSS grid. Oh, but I want like, yeah, here. Let me see. Okay. Grid template columns. Okay, grid template columns. Grid template columns. And yeah, we can do the same. Repeat to 1 fraction, maybe. Let me see if this works. Yeah, this is working. Great. But then we want rows. Grid template rows. Grid template rows. And this is quite tricky
because this is quite tricky because I want, how was it? Maybe I'm doing this wrong. 2 columns, but 1. Oh shit. 1, 2, 3, 4. And then 1. That's possible, right? I know how to do this in other way, but let me see. Do we have a... Yeah, it's fine. Like 1, 2, 3, 4, right? 4. Repeat. 4. 1 of R. It makes sense, maybe. No. Oh shit! What have I done? Wait. Content. Yes. Oh yeah, that's okay. And now what I need to do is to define every of these objects need to be fit in every column. Okay, so yeah, this is kind of the thing that I need to do. Okay, 1, 3. Okay. So for whatever is this logo, shit. I mean, let's do it. It's the only way, right? So if I go here, let me see, career. Here, oh, but this is a problem. Job. Right. Oh, but this is okay. No, this is not a problem. In fact, we need to create a new component. This is an organism, right? This is an organism or a molecule. Molecule or an organism. Molecule. Maybe a molecule. I guess it's a molecule. So let's create a new molecule. A molecule called job.js. And then, what time is it? Job. Okay. And then job is going to be like this. You know, job is going to be like this. And then also I'm going to have some styles. It's because in that way I can create the whole thing exclusive for job, and it's easy to handle. So job, maybe. Yeah, in fact we have some CSS here already. Let's do this. And here I'm just going to, content is going to be job, you know. And we are going to use a few props, I guess. Yeah, a few. So which props? Oh, just career. Let's just, you know, career. That's it. I mean, I can just receive that. Career, career. You know, that will make it easier. Of course, I need all this here. And then remove this, and just import job. Import job from molecules, job. Great. And because I'm having that, then what I can do is move this here. It's going to be okay. And job is the one that is going to have a different behavior. Job, probably. Undetermined string constant. Yes. Use the ROM strings. Heading is not defined. Of course, heading is not defined. Why is not defined? Because I need to import it. Import heading from heading. Great. What else? Okay, so this is working. Okay, look.
Now that explains a lot. So now this is kind of working, but of course it's like, Guillermo, this looks pretty weird. You are right. You are right. I just defined a lot of stuff, but this is just like, you know, but let's take a look. So I create a grid of 2 columns, 4 rows. And I guess we can see that here, right? Yeah, here, look, right? So what I need to do is say to every items where are going to be located. And for that we have this. So basically it says, okay, this is going to be between columns 1 to 3. And this is going to be in row 1. Right? So yeah, that's how it's going to be. So if I go here, so I have like, you know, logo here. Oh, by the way, this doesn't need to be like that. To be honest, this only need to be like this, probably. Yeah. And then the only thing that I need to say is that everything is going to be in 1 column. Let me see. Why 3? Oh, because there are 3 items. But let's go to achievements. If we go to achievements, yeah, let's class name here. Achievements. So achievements is going to be like this, grid column. So grid column is going to start in 2, right? Let me see. No. It's a grid here. So can you show me? No. It doesn't have a name at all. Why it doesn't work? Oh, because column is round. Okay. Yes. Look that. It's going to be grid column 2. That's good. 1, 2. But it's going to be grid row 1, 4. Oh. Oh. Have you seen that? Oh, magic. Come on. I mean, how amazing is CSS Grid? Why I have such a bad, you know, this looks super weird. Oh, Boa Morte, are you kidding me? Are you kidding me? I mean, what I'm going to crab if I already did everything? I mean, I did the magic. I did, you know, I did everything correct. Wait, give me a second. This, I don't know why this is so misaligned. Okay, but okay, 1 minute. I need 1 minute. Did I have 1 minute? I used to have 1 minute here. Okay, let's take 1 minute. The problem is I need to put like my crab in. Need to drink water with this. Oh man. Oh, is everything Boa Morte? How can I just like drink water with this? Oh, this is like dangerous, you know? Okay, so let's try to do this. Oh shit, 1 minute. So that looks good. That looks pretty good. I mean, that's exactly what I wanted. And then if I guess you can see on the screen, right? You can see here on the screen because, you know, I need to wear my crabbing thingies. And then of course this is flex. Oh shit, I changed music. That's when you don't have fingers. That's what it happens. And also I can put maybe the camera. No, but not that camera. This camera. Maybe had something up. So you know I'm crabbing time. So that was pretty. So as I say, the only thing that I have to do to make sure this, you know, layout works correctly here
in desktop, it was to say this is going to be display grid. This is going to have 2 columns, 1, 2. And then I said achievements is going to be located between row 1. There is a track. It's called track. Between track 1 to track 4 and column 2. That's what we wrote here. Oh, by the way, I have something. Oh, this is going to be very hard to do. Like, yes, I completely forgot to, enable this. So this is amazing. Like, it was pretty easy to just change that layout, and you can have the grid here. This is a grid. Let me try to show you this. So this is a grid. So 2 columns, 4 rows, and achievement is in track 1 to track 4. 1, 2, 3, 4, 5. In fact, it's 5 tracks. Yeah, it's going to be 5. So yeah, even better. So the tracks are the lines. So line 1. This is not like like indices. This doesn't start from 0. This is start from 5. Oh shit, Command S. Let me see. Oh, I guess it's much better. Oh, I need some gap. Some gap. How much? I don't really know. Gap. Shit. This is like coding without know how to type. Okay. 10 is okay. Oh, 30 is a lot. Wait, 30. Come on. 20. Okay, we have been more than a minute. Thanks for that crabbing time, and really appreciate it. Long time I haven't done this. Thanks. Now I'm sweating. Sudan la mano ya. Por cierto, esto es un juego muy chévere. Si ustedes tienen amigos, muchos amigos, eso hace parte de un juego muy chévere que se llama You Golf Crabs. Cuando estaba en Colombia yo tenía muchos amigos y yo tenía este juego y los invitábamos. Hacía noche de juegos y tequilas. Todavía lo puedo hacer. De hecho, todavía lo puedo hacer. Yo tengo amigos aquí también. Pero no he comprado el juego. Aquí lo puedo comprar. Tiene 6 de 10. No saben la poca diversión. Ah, de pronto en Amazon. De pronto en Amazon lo venden. A ver, Amazon sí. A ver. No estoy logueado. No importa. Ok, copiamos esto bien. You go. Crabs. Tienes cangrejos. Uy, ¿por qué me lo traduce? No. Pero es un juego de palabras. Ah, míralo. Está acá. Ay, está barato. ¿Listo el juego? A ver, primero que todo, vámonos al inglés. Y segundo que todo, no me traduzcas esto, joder. Ok, ya. Claro, es que está en sueco. Claro, yo de hecho tengo ese expansion pack. Exclusivamente lo compré para tener las cositas de cangrejo. Pero ya lo tengo. El expansion pack es las cositas de cangrejo y esta carta que es la que te hace poner las garras de cangrejo. Pero no, está barato. Lo agregaré ahorita. Ok, yo creo que igual esto que hicimos acá con CSS Grid, o sea, fue amazing. Y ya, prácticamente con eso nos grabamos. Yo creo que eso ha sido suficiente por hoy. ¿Qué nos falta? Nos falta esto, creo que... nos falta esto porque esto no es un job, esto es como... Pero este ítem está bastante fácil de hacer. Es solo como este ítem especial. No sé si ya lo tengo. Oh my god. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Joder. ¿Cómo vuelvo a lo normal? Ok. Este ítem, que es lo mismo de acá. Cierto, esto ya creo que lo tenemos porque si se dan cuenta... Creo que es como este, pero con un link. Algo así. Creo que es exactamente esto mismo, ¿cierto? Sí, es exactamente este ítem. Pero con un link. De hecho, ese ítem... A ver, si vamos a achievements... Claro, icon object, diamond. Claro, si se dan cuenta son icon object. Pero posiblemente flag title necesitamos algo como button o date. O algo así. O button test o algo así. Que simplemente lo pongamos. O sea, ya está realmente.
ya está realmente, diría yo. Pero bueno, no quiero, o sea, ya, fue mucho por hoy. Digamos, hacemos estas dos secciones con unos datos ahí quemados. Y el footer. El footer cambia bastante. El footer ahorita está mobile first. El footer es como, miremos, mover esto a la derecha un poco. A ver. Sí, como que esto se va a la derecha. De hecho, este footer está bien. Uy, este footer está mal. O es porque yo tengo... Ah, no, es porque, porque tenía esto aquí raro. Sí, sí, porque así es el footer mobile, ¿cierto? Ese sí está bien. Pero así, es solo mover eso a la izquierda, entonces es fácil. Entonces yo creo que eso sería ya mañana. O sea, mañana organizamos el footer, organizamos esto. Y literal, eso es lo último que falta de este proyecto. Y ya podemos... Ya sería meter la data. Bien, sería meter la data. Aquí hay otra información acá. Frameworks, pero esto ya es... Sí, eso es meterles elemento y... ¿Cómo es que se llama ese icon object? Es como... icon title test. Este es el texto. ¿Cierto? O el heading. Por ejemplo, el achievements, ¿cómo funciona? Diamond test achievement. Claro, el achievement. Ah, estoy mintiendo. O quizás no. ¿Estoy mintiendo más o menos o qué? A ver. Uy, pensé que este era el Figma. Acá, este señor. A ver. Components. Sí, eso es un icon object. Solo que tiene title, sí. Title, text. Sí, está bien, está bien. Sí, es un icon object. Aquí acabo de ver una cosa. Por alguna razón, el icono acá es más pequeño. ¿Por qué? MD. ¿Y acá qué pasa con el icono? Porque el icono se ve más pequeño. ¿Será por un tema del responsive acá que está como... Ah, sí puede ser. Pero... Wait. ¿Pero por qué? Debuguemos un ratico acá. Icon, size. ¿Cómo es el tema de los tamaños? No lo tenemos como size. Claro, acá está el estilo. Size. Qué raro. Ve, tenemos prototypes acá por alguna razón. Ah, de pronto es el texto lo que... El contenido. Si le ponemos width 100%, de pronto ya... Al ser, porque es flex seguro. Claro, eso es lo que necesitamos. Qué bueno que nos vimos ese bug ahí. El texto... Width 100% no tiene, eso no tiene como width 100%, ¿cierto que no? Ok, entonces lo que vamos a tener que hacer es este señor, lo vamos a tener que meter un div que se llame class name text, ok, and therefore the text is going to be width 100%. So then I have everything. No, why is that working? Let me see. Oh, because it's the content. Oh, okay. My bad. Sorry. With 100%. And why I have this... what the fuck? This margin left? Remember media? No. Icon object. I don't need this. Text. Flex star center. Why? Oh, wait, maybe. No, maybe I want this. Maybe. Center text. If there is text, center. Flex star. If not, center. No, this margin left. If it is text, 10px. Maybe I have reasons of that. Maybe I have. But wait, how is the structure of this?
Content, media, okay, content. Yes. I can't just say gav, right? I mean, what the fuck? Yeah. I don't really need this kind of margin. I don't need that. I mean, fuck it. Yeah, it's like gab 10px maybe, because that's kind of the theme that I have. 20. Let me see. Yeah, no, 20 is too much, but 15. Zen, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte por acá. Yes, I think that's it. Another thing that is pretty weird. Sí, pero ya casi terminamos este proyecto. ¡Qué emoción! Ah, ok. Parece que se veía abajo un toque, pero es que es el tema de los... Ay, hombre. Es que... pero vení, esto sí tiene una cosa aquí. Font size, line height, 1. Claro, pero yo no quiero eso. Ese es el problema de los line height. ¿Qué pasa si le pongo line height 1.5 acá también? ¿Funciona? No. Bueno. Eso después lo podemos corregir, tío. Margin. Eso sí toca con CSS. Menos 2 píxeles. Menos 5 píxeles. Es un tema. Bueno, después esos detalles Pixel Perfect los corregimos. Lo importante es que quede bien. Después la mandamos a que mi Doodle la juzgue. Siento que este texto está muy pequeño, pero bueno, eso también se puede cambiar con variables. Y yo creo que hemos llegado al final, porque ya son las 12, maldita sea, la racha de Duolingo se jodió. Bueno, tengo protector de racha. Y ya está tarde. Ya tengo que dormir. Pero qué bueno fue volver. Voy a hacerle comida a esto. Voy a poner así como job component. Qué bueno es volver después de un merecido descanso. Espero que se encuentre muy bien. Miremos. Let's see if there is someone to make a raid. Maybe someone deserves my raid. That song doesn't exist. I just made it up. Oh, it's Middle Dead live. What he's doing? We're talking about Middle Dead, and he just started super light. Okay, let's help Middle Dead. Let's say hi to Middle Dead. Middle Dead, he's awesome, right? Middle Dead. I think he's still in Colombia, maybe. Oh my god, what kind of chat? Follower. So yeah, that was it. Everything for today. Nos vemos mañana a la misma hora, el mismo canal. Vamos a terminar ese proyecto mañana, posiblemente. Yo creo que mañana se termina ese proyecto y ya sería solo poner la parte. Bueno, se termina la parte como normal. Pero luego, por cierto, ¿ustedes están escuchando a Mido? No. No lo están escuchando. Pero ¿qué? Pero sí, yo creo que mañana le damos finalización en stream, y yo ya fuera de stream tengo que agregar los contenidos y obviamente desplegarlos y les mostraré, o a lo mejor lo haremos en streaming, posiblemente. Yes, of course. So see you tomorrow. Thanks for everything today. Bye bye. Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. I'm in the mood for a change up. I leave the city and return with my change